হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওটি হলো আমেরিকার খুবই জনপ্রিয় কমেডিয়ান এবং লিজেন্ডারি একজন কমেডিয়ান বলা হয় বিল বোর। তো বিল বোর অ্যানিমেশন হেলিকপ্টার বিট এই ভিডিওটি দেখব। এই ভিডিওটি যেই চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে ওই চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে থাকবে এবং ওই চ্যানেলের নাম হলো বিল বোর। তো বিল বোর অরিজিনাল চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে, ওই চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে থাকবে। আপনারা অরিজিনাল ক্রিয়েটরকে সাপোর্ট করবেন। তো চলেন আমরা ভিডিও দেখে তারপরে কথা বলি। অ্যানিমেশন হেলিকপ্টার বিট বিল বোর। So start. I saw this story down in Orange County, right? Down in Orange County, California. This guy gave helicopter tours for 30 years. 30 years without incident. Hands the business off to his son. The American dream. I built it up for 30 years. Here you go, son. Make the family and the family name proud. All right, Dad, I love you. Right? This poor kid, 5 days in. He's supposed to give a tour to a couple. Only the dude shows up. The kid thought it was weird, but he's like, I need the money. I got to give him a tour. Right? So he takes this guy up. 10 minutes into the tour, the dude fucking jumped out. Oh. Yeah. 5 days in. 5 days in from the balloons and the cake. We love you, son. Keep the family tree going. Oh. The tradition alive. 5 fucking days later, this kid, he probably barely had the speech down. Just sitting there flying the helicopter. All right, if you look out the left side of the aircraft, that's Orange County. There's over 27 miles of beaches. Put your seatbelt back on. 27 miles of beaches. Was established as a county in 1903. Sir, please don't open the door. Sir, what are you doing? No! No! What the fuck? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? What the fuck? Fuck! Air traffic control. I don't know who's on this frequency, but you really need some kind of fucking helicopter. 5 days in. So I read further into the story. Turns out the guy who jumped out, he was 61 years old, terminally ill. He was in pain every day. They couldn't figure out what was wrong with him, and he had had enough. At that point, that guy immediately became a hero in my world. Right? You know what I love about him? Not only did he make the decision, he didn't go out like some pussy, right? Handful of pills, watching a romantic comedy, wrapped in an Afghan that Nana made. Fuck that. Guy went out like a man. Take me up in a chopper. I'm looking at the land I love, and then I'm jumping out like a superhero. I loved it. Yeah. This guy should have been wearing a fucking cape. I can't imagine how elated he must have been on that helicopter ride up after finally, just taking back control of his life. Like, fuck you, disease. I decide. Ripping tubes out, gets a burger, shotguns a beer, take me up in the chop. He probably had his fucking foot on the dashboard. He's not even listening to this guy giving the tour, right? Over 27 miles of beaches. Put your seatbelt back on. Established as a county in 1903. Sir, please don't try to open the door. No! Don't! Oh. Incredible. But here's the thing. I left out one small thing. There is one small thing. The guy fucking lived. Yeah. Yeah, they were out over the ocean, 500 feet up. You'd think that would be enough, so I'm thinking he must have gone in like Greg Louganis, like no splash, just But witnesses said it looked like a dummy was falling out of the air, so that sounds like a hell of an impact. I think he accidentally did the most epic 500-foot belly flop in the history of jumping out of a helicopter. Very funny. But that didn't change what he was trying to do. Where his heart was, I still love this guy. I just feel bad for him. Just on the way down, he's got to be thinking 3 more seconds of pain, 2 more seconds. Wow! Oh my God, this is worse! This is way worse! It has a happy ending though. He later died at the hospital. That's right.
So here's to him. হসপিটালে গেছে গা। God bless him. I hope I have the balls someday. ও মাই গড। সো বন্ধুরা ভিডিওটি দেখলাম, খুবই ফানি ছিল। আমেরিকার খুবই জনপ্রিয় একজন কমেডিয়ান বলা হয় সারা বিশ্বের ভিতরে। বিলবো আসলে এমন ধরনের কমেডি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, লিজেন্ডারি বলা হয় তাকে, লিজেন্ডারি কমেডিয়ান বলা হয়। সারা বিশ্বের মধ্যে 10 জন কমেডিয়ান থাকলে বিলবো ওই 10 জনের টপ 10-এর মধ্যে বিলবো একজন। বিলবোর ভিডিওগুলো খুবই ফানি হয়ে থাকে, আর ম্যাক্সিমাম টাইমে বিলবোর ভিডিও যখন ইউটিউবে দেওয়া হয় তখন অ্যাড লিমিট এসে পড়ে, কারণ বিলবো একটু খারাপ ওয়ার্ড ইউজ করে এই জন্য। বাট অনেক ফানি সে, তার অঙ্গভঙ্গি দেখলে আপনারা বুঝতে পারেন। বিলবোর অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে ছাড়া আছে, তো ওই ভিডিওগুলো আমার ডিসক্রিপশনে, আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, ওই ভিডিওগুলো যে দেখবেন। আর এই ভিডিও যেই চ্যানেল থেকে নেওয়া হচ্ছে ওই চ্যানেল হলো বিলবোর নিজের চ্যানেল, অরিজিনাল চ্যানেল। ওই চ্যানেলের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে থাকবে। ওই চ্যানেলের নাম হলো বিলবো। সো ওই চ্যানেলের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, এবং এই ভিডিওটি কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ভালো থাকবেন। সরি, যদি কেউ কপিরাইট বিষয় নিয়ে কথা বলতেছেন, আমার ডিসক্রিপশনে জিমেল দেওয়া হচ্ছে, তো কপিরাইট বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন। আর সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাভ এ গুড ডে অ্যান্ড গুড বাই।